మీరు మీ ఫ్రెండా? కృష్ణ వచ్చాడు. ఓకే, ఆయన చదువుతారా? ఓకే ఓకే. రికార్డింగ్ ఆన్ చేసిందా? పాస్ చేయండి. So now we have said page window. I click on this create window. I'm going to create a window. So it is going to be a secondary window, and I can give the name for this window as header. Now this window ఏ position లో ఉండాలి, what should be the size of the window, all these things will be decided at the output options. Alane here we have one more special option. And within the window you have written some logic. Window trigger అవ్వాలా వద్దా, that window should be executed or not. డిసైడ్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తారు, మీరు ఏం చేస్తారు, స్క్రిప్ట్లో ఏం చేసేవారంటే ఆ విండోలో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా వద్దా అనే దానికి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ కంట్రోల్ కమాండ్స్. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ కంట్రోల్ కమాండ్స్ ఇఫ్ అండ్ అనే కంట్రోల్ కమాండ్ రాసేవారు. బట్ ఇన్ స్క్రిప్ట్స్ కి స్మార్ట్ఫోన్ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్? Scripts we are using control commands. In Smartforms we are not going to use control commands. కాబట్టి మరి ఈ విండోలో కోడ్ రన్ అవ్వాలా వద్దా, అసలు విండో ట్రిగర్ అవ్వాలా వద్దా డిసైడ్ చేయడం కోసం హియర్ యూ హ్యావ్ కండిషన్స్. సర్టన్ ఫీల్డ్ ఇచ్చేసేసి ఈక్వల్ టు వాల్యూ, అది మ్యాచ్ అయితేనే ఇది విండో ట్రిగర్ అవ్వాలి, మ్యాచ్ కావాలి విండో ట్రిగర్ అవ్వాలి. దిస్ వే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐ సెట్ ఏ కండిషన్ gs_vbak -vbl. So it should be considered only when it is not equal to this. Whenever I put a condition here, I get this. That means that window is going to have a condition. What will be the size of that window and positions will be decided. And at the same time, for your window, if you want to have outline, like a box cover, outline cover, window outlines box రావాలి అనుకోండి, then we have an option called frames. ఫ్రేమే కదా అవుట్లైన్ అంటే ఫ్రేమ్సే కదా. యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ ఫ్రేమ్, ఓకే, జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్. ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే మొత్తం చెక్ అవుతుంది, అది ఆటోమేటిక్ టిక్ అవుతుంది. చూడండి అంటే ఏంటంటే ఫ్రేమ్ నీకు ఎలా కావాలి, మొత్తం 4 సైడ్లు ఫ్రేమ్ కావాలా, ఆర్ ఎల్స్ యూ వాంట్ దిస్ సైడ్ ఫ్రేమ్ ఆర్ దిస్ సైడ్ దిస్ సైడ్. ఇక్కడ మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. యూ వాంట్ 4 sides, యూ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేస్తే టార్క్ అంటే కలర్ బ్రైట్నెస్ ఎంత ఉంది, అంటే లైన్ మందంగా ఎంత ఉంది, ఫ్రేమ్ ఎంత మందంగా ఉండాలి విల్ డిసైడ్ హియర్. ఇప్పుడు ఇది లైన్ అబోవ్, లైన్ బిలో, లైన్ లెఫ్ట్, లైన్ రైట్, ఓకే. లైక్ దిస్ వే యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద హలో
సో ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ అంటే అప్పర్ మార్జిన్ ఎంత లెఫ్ట్ మార్జిన్ ఎంత ఇది ఇచ్చే బదులు మీరు సింపుల్గా ఇక్కడ ఫామ్ పెట్టిన ఆప్షన్ ఇది క్లిక్ చేసుకుంటే హియర్ ఈజ్ యువర్ మెయిన్ విండో అండ్ హియర్ ఈజ్ యువర్ హెడర్ విండో. నౌ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ఫస్ట్ యువర్ మెయిన్ విండో అని అడ్జస్ట్ చేసుకుని మీకు ఎలా కావాలంటారు. ఓకే, జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్. ఇప్పుడు మీకు నాకు ఇది కనపడాలి, లెటర్స్ అన్నీ 3 కనపడాలి అనుకోండి. జస్ట్ ఏం లేదు, సింపుల్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇది పక్క జరపండి, 3 కనపడుతుంది. So this is your main window. Now you are going to adjust it. This is going to be your main window. Okay, is it clear everybody? This is going to be my main window. Clear everyone? So this is A4 sheet paper and this is going to be your main window. Now here you want to place your header window. Here I am going to place my header window. ఇప్పుడు అలానే ఇంకో విండో ప్లేస్ చేయాలనుకోండి, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్రియేట్. What is it? Another window. Clear? So now just say here, you can say another window, create. ఒక స్క్రిప్ట్ మీరు డిజైన్ చేయడానికి వారం పడితే స్మార్ట్ ఫామ్ డిజైన్ 2 రోజులు పడుతుంది. స్మార్ట్ ఫామ్ డిజైన్ చేయడం వెరీ ఈజీ. ఓకే, అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్. స్క్రిప్ట్స్ వాడతారు సార్ వాడతాం, చాలా స్క్రిప్ట్స్ వాడతాం. సార్ అన్ని వస్తుంది డౌట్ కదా సార్, మళ్ళీ స్క్రిప్ట్స్ ఉంది సార్. ఇది మనం స్క్రిప్ట్లో ఏం చేస్తాం, అన్ని మనం స్మార్ట్ ఫోన్ చేయగలుగుతాం. లైక్ లెటర్స్ ఆల్రెడీ ఎస్ఏపీలో కొన్ని స్టాండర్డ్ స్క్రిప్ట్స్ చాలా ఉంటాయి. సో రన్నింగ్ నోట్ అని అవన్నీ స్టాండర్డ్ స్క్రిప్ట్స్ అలానే ఉన్నాయి. సో అవే వాడుతాం మనం కంటిన్యూస్గా. సో లేకపోతే అసలు మనం ఫార్మ్స్ సబ్వర్డినేట్స్లో టేబుల్స్ అనే పారామీటర్ అవుట్డేటెడ్ కదా, కానీ మనం స్క్రిప్ట్స్లో ఏం చేస్తాం, టేబుల్స్ వాడతాం. ఎందుకంటే ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్, తప్పట్లేదు. ఓకే, so if you want to create a graphic, right click here, create graphic. And you can create a graphic. There's a window created, a window will create a graphic. That way also you can create. So like this way, form painter and the kitchen only. So just what you do is, now window 1. Okay, you can name it as to address. Okay, now from address. Like this way, you're going to have the address. Okay, fine. Now within this, plain here నాకు అడ్రస్ కావాలి. అడ్రస్ ఏంటి, ఎప్పుడు కూడా ఏం కావాలి, యాజ్ పర్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్లో రావాలి. ఇప్పుడు అప్పట్లో ఏం చేస్తారు, కంట్రీ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ స్క్రిప్ట్లో రావాలని ఏం చేశారు మీరు, అడ్రస్ మీకు కంట్రీ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్గా కావాలని కూడా స్క్రిప్ట్లో ఏం చేశారు, అడ్రస్ ఎండ్ అడ్రస్ అనే కంట్రోల్ కమాండ్ యూజ్ చేశారు. బట్ ఇన్ స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ కంట్రోల్ కమాండ్స్. మరి ఇప్పుడు అక్కడ అడ్రస్ రావాలి, కంట్రీ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్లో రావాలంటే క్రియేట్, దర్ ఇస్ ఎ నోడ్ కాల్డ్ అడ్రస్. క్లిక్ చేయండి. ఓకే, just say general attributes. In this, which address you want? Organizational address, personal. 3 రకాల అడ్రస్ ఉంటాయి, organizational, personal and workplace address. So if you want to have the address, so you are getting the address number from where, form interface నుంచి మీకు అడ్రస్ వస్తుంది. So what is the address here? అడ్రస్ ఏం పెట్టారు ఇక్కడ, ఫామ్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చి వేరే పెట్టారు అడ్రస్ ఫీల్డ్ GV_2. అడ్రస్కి పేరు పెట్టాం GV_2, GV_from పెట్టాం, అంతేగా. So GV_from, okay,
దిస్ ఈజ్ ద అడ్రస్ నెంబర్. ఆ తర్వాత ఎన్ని లైన్స్ ఫెచ్ చేయాలి, మొత్తం అడ్రస్ ఎన్ని లైన్స్ కావాలి, 10 లైన్స్. స్టార్టింగ్ ఏది ఉండాలి అంటే స్టార్ట్ లైన్ ఏ ఉండాలి. అలానే పోస్ట్ బాక్స్ ఉండాలా వద్దా. అలానే వాట్ ఈస్ ద సెండింగ్ కంట్రీ, సెండింగ్ కంట్రీ ఏంటి. ఓకే, ఫిక్స్డ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ కంట్రీ ఇండికేటర్. సెండింగ్ కంట్రీ ఏంటి, యూఎస్ఐ ఏంటి. సెండింగ్ కంట్రీ అంటే ఇక్కడ నా అడ్రస్ ఎలా రాబోతుంది అని కూడా మీరు అనలైజ్ చేయొచ్చు. మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఒక అడ్రస్ రాబోతుంటే అడ్రస్ ఎలా కనబడుతుంది అంటే అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫోన్ నెంబర్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా, అవన్నీ మీరు చూడాలి అంటే ఎలా చూడొచ్చు అంటే దీనికోసం ఒక ఆప్షన్ ఉంది. షో SC37. Here we have a function module called SC37. Okay, so okay, address into print form, address show print form, address form post. Okay, address into print form, address into print form అనేది ఒక ఆప్షన్ ఫంక్షన్ మోడల్. దీన్ని టెస్ట్ చేసి మీరు ఎప్పుడు చూసుకోవచ్చు. దీన్ని ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే అడ్రస్ నెంబర్ ఉందో, మీరు అడ్రస్ నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో మీకు తెలుసు కదా. సర్టెన్ కస్టమర్ నెంబర్కి అడ్రస్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, కేఎన్ఎం టేబుల్కి వెళ్తే అక్కడ అడ్రస్ నెంబర్ దొరుకుతుంది కదా. ఆ అడ్రస్ నెంబర్ తీసి మీరు ట్రై చేయొచ్చు కదా. మీరు ఒక పర్టికులర్ సేల్స్ ఆర్డర్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఆ సేల్స్ ఆర్డర్ తెలుసు, సేల్స్ ఆర్డర్ కస్టమర్ నెంబర్ తెలుసు, ఆ కస్టమర్ నెంబర్కి అడ్రస్ తెలియదు, కష్టం కాదు కదా, కేఎన్ఎం అడ్రస్ దొరుకుతుంది. సో టైప్ ఆఫ్ అడ్రస్ 1, అడ్రస్ నెంబరు లెట్ us say 112. అండ్ హియర్ ఐ విల్ సే సెండింగ్ కంట్రీ ఏమి ఇవ్వట్లేదు, ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా అడ్రస్ నెంబర్ ఇచ్చేసేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే F8. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీస్, 5 ఎంట్రీస్ వచ్చాయి. అంటే మీ అడ్రస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లుక్ లైక్ దిస్. వెన్ యూ గివ్ ఎ ప్రింట్ అవుట్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు రేపు పొద్దున మీరు జనరల్గా ఫోన్లో ఎక్కువ తలకైనా క్లియర్ ఉంటాయి మన అడ్రస్. మీరు ఇక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కాదు, నాకు USA రావాలి, లేకపోతే ఇక్కడ లాస్ ఏంజల్స్ పక్కన CA రావాలి, ఎట్లా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఏమి చిన్న డిఫరెన్స్, అది మీరు ఫస్ట్ మీకు ప్రాక్టికల్గా తెలియక చాలామంది తప్పులు చేస్తారు. మీరు ట్రై చేసి చూసుకోవచ్చు, అడ్రస్ కరెక్ట్గా ఇలా వాళ్ళు అడిగిన ఫార్మాట్ ఇలా వస్తుందా అంటే నేను క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఏం చేయండి, చిన్న చేయండి, ఇక్కడ అడ్రస్ నెంబర్ ఏం మార్చండి, US అంటాను. సెండింగ్ కంట్రీ ఏంటి ఇప్పుడు, సారీ సెండింగ్ కంట్రీ ఏంటి ఇక్కడ, US. సో ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని లైన్స్ వచ్చింది, 4 lines. చూసారా, కంట్రీని బట్టి ఆటోమేటిక్గా మారిపోయింది US అన్నారు. అదే ఇప్పుడు సెండింగ్ కంట్రీ నేను వేరేది ఇస్తాను. ఆ సెండింగ్ కంట్రీ కూడా అందుకే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాను. 5 ఎంట్రీస్ ఏమొచ్చింది చూసారా, ఇంత వేరియేషన్ వచ్చింది. ఇవే అన్నమాట మీకు మేజర్ ఇష్యూస్, ఇవే రియల్ టైం. మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు చెప్తున్నాను కదా, మీరు ఫామ్ డెవలప్ చేస్తారు, దాన్ని క్వాలిటీ పంపిస్తారు. క్వాలిటీ పంపించిన టచ్ చేసినప్పుడు నాకు ఇలా US వస్తుంది, USA రాకూడదు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ రావాలంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను సెండింగ్ కంట్రీ అది మార్పిస్తాను. దీనికోసం మీరు ఏం చేస్తారు తెలుసా, రియల్ టైంలో కష్టపడి డిబోగ్ చేస్తారు. ఫామ్ డిబోగ్ చేస్తే రాదు. ఈ ఫంక్షన్ వాళ్ళు ఒకటి ఉంటుందని తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రియల్ టైం అంటే ఇది నేను అక్కడ ఎలా రాయగలగాలి, ఈ ఆప్షన్స్ ఈ టిప్స్ తెలియడం ఇంపార్టెంట్. ఆ టిప్స్ ఎంత తెలిస్తే అంత ఎక్స్పీరియన్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం తెలుస్తాయి, ఈ టిప్స్ అని తెలుస్తాయి, ఎక్కడ ఏంటి ఏ వాడాలి అది తెలియటం. అంతేగాని మీకు ఎవరు రియల్ టైం సపరేట్ క్లాస్ చేస్తున్నారంటే అది ఏం ఉండదు. రియల్ టైం సపరేట్ క్లాస్ ఏం చెప్తాడు చెప్పడానికి ఏముంది. ఓకే, సో మీకు SAPలో మీకు రెండే తెలుసు, మీకు తెలియాల్సిన F4 డైలీ లిస్ట్, అది తెలిస్తే హ్యాపీగా పెట్టవచ్చు. డీబగ్గింగ్ మనం రియల్ టైం ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను అవన్నీ నమ్మదు. ఏం చెప్పడు, 2 ఆబ్జెక్టులు చెప్తాడు, 2 ఆబ్జెక్టులు చెప్పాం కదా రెజ్యూలో పెట్టుకోవడం తప్ప రెజ్యూమ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ మీ అంతా మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. టేబుల్స్ తెలుసు, ఫీల్డ్స్ తెలుసు, మీరు ఒక సినారియో క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, అది కదా ఇంటికి తెలియాలి. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ మీరు తలకింద డీబగ్ చేసి మీకు ఏమవుతా ఉంటుంది.
where do you end up? Learn the address underscore print form. These are people. We are also the experience list. And the experience will come. ఇది క్లియర్. ఇప్పుడు మన అవసరం బట్టి సెండింగ్ కంట్రీ యూఎస్ ఇస్తారా, డిఈ ఇస్తారా, బ్లాంక్గా వదిలేస్తారా అనేది అప్ టు వాడు అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డిజైన్ చేసుకుంటారు. వాడు అసలు నాకు ఇలా కాదు ఇలా కావాలి అంటే, నాకు ఇలా కాదు అసలు వేరేగా కావాలంటే, నాకు నేమ్ 1 2 2 కలిపి రావాలి, ఇది ఒక లైన్లో రావాలి, ఇది ఒక లైన్లో రావాలి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? దీని కూడా లెక్క వేసుకుంటే వస్తాయి ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో క్లియర్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అలాంటప్పుడు? ఫంక్షన్ లాజిక్లో ప్రింట్ ఫార్మాట్స్ మీద కొంచెం చేంజెస్ అయిపోతుంది సార్. ఎలా ఏం చేస్తాం? ప్రింట్ ఫార్మాట్ కాపీ చేసుకుని ఫంక్షన్ మార్క్ పెట్టాలి. అక్కడ చేంజెస్ చేస్తే ప్రింట్ ఫార్మ్ మారింది కదా మనకు కావాల్సిన. ఏం చేస్తారంటే రియల్ టైంలో వాడి అడ్రస్ ఇలా కావాలి వేరేలాగే కావాలంటున్నాడు. ఆ ఫార్మాట్ మీరు అడ్రస్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అడ్రస్ నోడ్ వాడారు, వాడితే అది అనుకున్నది రావట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అక్కడ మీకు ప్రోగ్రాంలో హియర్ యూ హ్యావ్ ఆప్షన్. డైరెక్ట్గా ఈ విండోలో రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్, ఓకే, ఫ్లో లాజిక్, ప్రోగ్రామ్ లైన్స్. ప్రోగ్రామ్ లైన్స్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ రైట్ ద కోడ్. Smartforms you can directly write the code. ఇది రాస్తారు, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాస్తారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే హియర్ విత్ ఇన్ దిస్ కోడ్ యూ విల్ కాల్ ద ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ అడ్రస్ అండర్స్కోర్ ప్రింట్ ఫామ్ షో అండర్స్కోర్ ప్రింట్ ఫామ్. దాన్ని కాల్ చేసుకొని ఆ దాంట్లో వచ్చిన డేటా ఇంటర్నల్ లెవెల్ వస్తుంది కదా, దాన్ని లూప్ రాసుకొని కన్కాటినేట్ చేసుకుంటాం. మీకు ఎక్కడ కావాలంటే ఏది కావాలంటే కన్కాటినేట్ చేసుకొని ఆ ఇంటర్నల్ లెవెల్ని లూప్ పెట్టి పాపప్ చేస్తారు. డేటా ఒక ఇంటర్నల్ లెవెల్ గ్యాదర్ చేస్తున్నారు, కన్కాటినేట్ చేసి మీకు కావాల్సిన ఫార్మాట్లో గ్యాదర్ చేసుకుని దానికి లూప్ పెట్టి ఇక్కడ అంటే ఇది అయిపోయినాక ఈ ప్రోగ్రామ్ అవ్వగానే ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ క్రియేట్ ఫ్లో లాజిక్ లూప్ పెడతారు. ఆ లూప్ లోపల మీరు ఏదైతే ప్రింట్ అవ్వాలనుకున్నారో దానికోసం ఏం చేస్తారు? క్రియేట్ టెక్స్ట్. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఏంటంటే దేనికి దానికి ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏ ఆప్షన్ ఎక్కడ వాడాలని తెలియదు మీకు స్మార్ట్. ఎనీథింగ్ కెన్ బి పాసిబుల్. ఆ టెక్స్ట్ ఏం పెడతారు? యాంపర్సెంట్ జిఎస్ అండర్స్కోర్ ట్యాబ్ ఐకన్, దట్ నేమ్ జిఎస్ అండర్స్కోర్ ట్యాబ్ ఐకన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది అడ్రస్ నోట్ పనిచేయదు. మీరు అనుకున్న క్లయింట్ అడుగుతున్నప్పుడు అడ్రస్ నోట్ ద్వారా రావట్లేదు, అప్పుడు అడ్రస్ నోట్ తీసేయండి. దీన్ని తీసేసేసి ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో on it, set delete. Now click on this, set delete. Now click on this, set delete.
Okay. So again for two address, from this create address. Okay. Here second address. Here what I'll say for two address. And మనం ఎవరికైతే అడ్రస్ పంపించాలో అది టూ అడ్రస్ అన్నమాట. So here what is the address number? Ampersand gs underscore, okay, sorry, gv underscore 2 ampersand. సో ఇక్కడ మనకు ఒక సమస్య ఉంటుంది. ఏంటి ఆ సమస్య అంటే ఇన్ కేస్ ఈ నెంబర్ ఒక్కోసారి బ్లాంక్ అయితే నెంబర్లో ఏ వాల్యూ రాలేదు, బ్లాంక్ అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ ఉంటాం సేమ్ దట్ అడ్రస్ నెంబర్ నాట్ కౌంట్. మరి అది అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ gv underscore 2 not equal to okay, అది నాట్ ఈక్వల్ స్పేస్ అయినప్పుడు gv underscore from నాట్ ఈక్వల్ టు స్పేస్. అంటే మీరు కరెక్ట్గా రాసామో లేదా అనేది ఇక్కడ సింటాక్స్లో చెక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. Is it clear? Like this I am going to create. Amazing? Address అయిపోయిందా మీకు? Problem solved. Next step. After this, right click on this, create. You can have a graphic. So you can have a window. First మీరు ఒక window create చేసుకోండి. Name it as logo window. దాన్ని ఏ పొజిషన్లో పెట్టాలి, ఆ పొజిషన్స్ అన్ని చూడాలి అనుకుంటే రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో గివ్ ద పొజిషన్ హియర్. Okay, now within this, right click on this, create graphic. Now you are going to create a graphic node. So in this graphic node, generate events. So name, just say F4. So execute it. So SAP logo. You can have SAP logo. Which are the things? Put something like this. Now save it. Check it. So like this I can upload the logos. And these logos are available in which transaction? SC78 logo repository. Other than SC78 means how do you upload the logos and all these things like that. Similarly, now after this, come back to your header window. Next end is header window. Within this header window, I click on this, create. Okay, you are going to have అంటే ఇప్పుడు మనకి హెడర్ ఎలా రావాలంటే let us say I am expecting something like this. హెడర్ లో నాకు ఏంటంటే సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్, కస్టమర్ నెంబర్, డేట్, ఇట్లా ఒక ఆర్డర్ ఒక సెట్గా రావాలి. ఒకదాని కింద ఎగ్జాక్ట్గా ఒకసారి రావాలి. రావాలంటే కరెక్ట్గా మన పొజిషన్స్ అలైన్మెంట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏంటి, మనకి ఒక ఆప్షన్ ట్యాబ్స్ వాడుకొని టెక్స్ట్ రాసుకోవాలి. అది కాకుండా ఇంకా బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎస్ఏపీలో వీ హ్యావ్ వన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ స్మార్ట్ఫార్మ్స్. వీ హ్యావ్ వన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ టెంప్లెట్. Template is just like you are having a table, but in template you are going to have fixed rows and fixed columns. Table is dynamic, మీకు వచ్చే డేటా బట్టి number of rows and columns will increase, number of records will increase. But template is having fixed cells. Fixed rows, fixed cells. It is going to have fixed cells. Okay? Let us say I am going to now create a template. In this template, I would like to have this template like this way. Here how many cells I am going to have? 6 cells. Cell 1, cell 2, cell 3, cell 4, cell 5, cell 6. And this I am going to have this is 6 cells. Template is going to have 6 cells.
సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. ఇప్పుడు ఏమో దీనివల్ల నేను కంటెంట్ ఇక్కడ ఈ ఇందులో పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ దాని కింద వస్తాయి కదా కంటెంట్ మొత్తం కూడా ఆర్డర్గా సెట్ వస్తాయి, అందుకని ఐ గోయింగ్ టు యూస్ depending on our required, I'm going to use the templates. Okay? So in interview, most of the time they will be asking a question like, what is the difference between template and a table? What is the difference between template and a table? So ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్లో మనకి ఎన్ని లైన్స్ కావాలి, ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి, నో ఐ హావ్ టు డిసైడ్. సో అది ఎలా అంటే టెంప్లెట్ డిజైన్ చేసుకోవాలి. సి ఎవరీ సీ హియర్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ మీకు డీటెయిల్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇది క్లిక్ చేయండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. చేసినాక మొత్తం హియర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఫ్రమ్ టు టు అంటే హౌ మెనీ లైన్స్ యూ వాంట్. సో టోటల్లీ ఐ వాంట్ 3 rows. 1 2 3 rows. So height of this one, each one is 20 mm. That means how much? 2 centimeters. నాకు అంత అక్కర్లేదు. I can have up to 1 mm. Okay. Entire width అంతా 7.92 centimeters. Entire width of that window is 7.92 centimeters. So I would like to have height as 1 mm. 10 mm కూడా మనకి 10 mm అంటే ఎంత? 1 centimeter. 10 mm కూడా మనకు ఒక రకంగా ఎక్కువ అవుతుంది. ఓ పని చేద్దాం, mm బదులు ఐ విల్ సే 1 line. ఓకే ఫైన్. సో అండ్ హియర్ విత్ ఒక సెల్ మొత్తం అంతా ఒక సెల్లోకి వచ్చింది. అలా కాకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే ఐమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ఇంటూ 2 cells. 1 cell ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 3. Another cell, okay, 1 cell is going to have 3.92 centimeter. Other cell is going to have 4 centimeters. 4 plus 3.92 centimeters anta 7.92 centimeters. సరిపోయిందా? Similarly, how to make some adjustment. ఇక్కడ లైక్ దిస్ ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. ఇలా డిజైన్ చేసినాక నెక్స్ట్ టేబుల్ లైన్. ఇప్పుడు మీ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, సరిపోయిందా? అది సో ఇట్ ఇస్. సో యూ హ్యావ్ రైట్ వే ఎక్స్పెక్టెడ్. నౌ హౌ మెనీ సెల్స్ యూ హ్యావ్? 6 cells. ఇప్పుడు వీటిలో మనం కంటెంట్ పెట్టుకోవాలి. అది ఎలా అంటే రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్రియేట్ టెక్స్ట్. ఓకే, క్రియేట్ టెక్స్ట్. So here you have to place some text. Here what is the text I am going to place? So sales order, but actually frankly this is a hardcore text which you should not use it. In bother standard text or text models you have to use. What you have to do? You have to use standard text or text. ప్రస్తుతానికి నేను రాసేస్తాను, కానీ ఫ్రాంక్గా మీరేం చేయాలి? స్టాండ్ టెక్స్ట్ అని టెక్స్ట్ మోడ్స్ అని కాల్ చేసుకోవాలి. ఫైన్. ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఎప్పుడు రావాలి? సెల్ 1లో రావాలా, సెల్ 2లో రావాలా? సెల్ 1లో రావాలి. కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ వెబ్ ప్రాపర్టీస్ అని మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేస్తే కమ్ డౌన్. అవుట్పుట్ ఆప్షన్, వెబ్ ప్రాపర్టీస్ కాదు, అవుట్పుట్ ఆప్షన్, అవుట్పుట్ ఆప్షన్స్ అని ఉంటుంది. ఇందులో మీరు కిందకి రండి ఒకసారి. కిందకు వచ్చినప్పుడు హియర్ ఐ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వాట్ ఈస్ లైన్ అండ్ కాలమ్. లైన్ 1 అండ్ కాలమ్ 1 అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ సెల్ కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నౌ అగైన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్రియేట్ టెక్స్ట్. క్రియేట్ వన్ మోర్ టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ 2. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ రావాలి? లైన్ 1 కాలమ్. ఓకే, జనరల్ అట్రిబ్యూట్స్. In this general attributes, you have to enter some text. What is the text? Ampersand gs underscore vbak hyphen vbl. Come back. Now, okay, right click on this. Create text. Again I have to put one more text. So customer come back. Can you hardcore text this here? You are not supposed to use this hardcore text. Right click on this, create. Sorry. దానికంటే ముందు ఏం చేయాలి? మీరు ఇది ఏ పొజిషన్ అని డిసైడ్ చేయాలి కదా మనం.
line 2. Okay, after giving this, right click, create text. Line 2, column 2. Okay, so what I will say, ampersand gs underscore vbak hyphen ku enter. Is it clear? Next, exactly. Put దీని కింద right click on this, create text. So here what I can have, date. So what is the output option? Line 3, column 1. Line 3, column 2. Ampersand date. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీకు ఎస్ఏపిలో ఫర్ స్క్రిప్ట్స్ వాట్ యూఆర్ సిస్టమ్ ఫీల్డ్స్ డేట్ డైరెక్ట్ వాట్ ఫర్ స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ఆల్ ది సిస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్ కాల్డ్ SFSY is a structure where you are going to maintain all the smart form related system fields. SFSY is a structure where you are going to maintain all smart form related system fields. ఓకే, ఇందులో మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు, డేట్. ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలి, డేట్ కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ నేమ్, SFSY hyphen date. Okay, great. Clear? Fine. Now like this way I am going to create it. Other than that, template ఎలా డిజైన్ చేస్తారో this is the concept. Okay. సో ఈ టెంప్లెట్ మొత్తానికి మీకు అవుట్లైన్స్ కావాలంటే టేబుల్ బాక్సెస్ ఆర్ షేడింగ్స్ అన్నట్టు అవుట్లైన్ కావాలనుకుంటే దాంట్లో వేసుకుంటారు, టెక్స్ట్ దగ్గర వేస్తారు అవుట్లైన్స్. టెక్స్ట్ దగ్గర అవుట్లైన్ వేస్తే బార్డర్స్ వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ ఈజ్ క్లియర్ బై దిస్ అండ్ డిజైనింగ్ ఏ టెంప్లెట్ డిజైన్ చేయడం అర్థం లేదు. ఒకదానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆర్డర్లో రావాలనుకుంటే టెంప్లెట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హావ్ సంథింగ్ లైక్ ఫిక్స్డ్ రోస్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాలమ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ సెల్స్. ఇంకా సంథింగ్ లైక్ ఫిక్స్డ్ సెల్స్. సో ఆఫ్టర్ టెంప్లెట్ ఈజ్ క్లియర్ బై క్లియర్ కదా. After this, next if I want I can have subject window. In తర్వాత you can have subject window. After this you are going to have subject window. Going to have a window. Okay, save it. Here, okay, just click on this form pointer. You are having a window, so you can change the name of this window as subject. Okay, in this window, now what you are going to have, so you want to have some content. In the content you want to have some text. So you are already having some standard text which is available here. So you want to call that standard text. So our standard text మనం కాల్ చేసుకున్నాం. First what I need to have, text. First what I am supposed to have, text. So just click on this text.
click on this text. So here in this text you have various options. One option is either text elements, one is standard text, one is standard text include text. Include text is nothing standard text, or else you are going to have text modules or dynamic text. ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వీటిలో మనకి ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. If I say something like include text, okay, directly it is going to include the standard text. So మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన స్టాండ్ టెక్స్ట్ మీద సబ్-జీరో అనేది స్టాండ్ టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో yes, we want to change the text mode. Yes. ఇక్కడ what is the text name? So one. What is the text object? Text object and text. What is the text ID? ST. What is the language? Yeah. Directly I am going to do this. The standard text is going to be printed in this text. Like this way, I can avoid the hardcode text. Clear okay? ఇప్పుడు అలానే if you want you can also add a text module. Right click on this, create text. Here instead of text element you can have what? Text module. You can have a text module. Okay, so it is going to ask you for the name of the text module. So name of the text module ఏంటి? Z text. అదే కదా, Z text module. ఇప్పుడు మీకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏముంటుందంటే డైరెక్ట్గా మీరు దాన్ని కావాలంటే కాపీ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇంక్లూడ్ టెక్స్ట్ ఆర్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్. దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇంక్లూడ్ టెక్స్ట్ ఆర్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్. కాబట్టి కాపీ అనగా దాంట్లో కంటెంట్ అంతా మీరు కాపీ ఎడిట్ చేసుకుంటాం సార్. కాపీ చేసుకొని ఎడిట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, కాబట్టి this is about text modules. Clear? Then conception. Now save it. Like this way if it is an Smartform. Clear? Now after that subject window now come back to your main window. Within the main window now what you have to do? You have to print the data. You want to print your item details. ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ విండో కింద నేను ఐటమ్ డీటెయిల్స్ ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఎ టేబుల్ వేర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్. నువ్వు టేబుల్ పెట్టుకోవాలన్నా టేబుల్లో నాకు ఏమవుతాయి డేటా అంతా వస్తుంది కదా. సో కాబట్టి ఇన్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఎ టేబుల్ విత్ ఇన్ ద మెయిన్ విండో. ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ సమ్ టేబుల్. ఒకటే కదా, ఎన్ని టేబుల్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, మీ అవసరం బట్టి మీరు రాసుకుంటారు. క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్. సో విత్ ఇన్ ఎ టేబుల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 3 parts: header, main area, footer. In header you are going to have obviously headings. In footer we can totals కానీ అలాంటి కావాలంటే డిస్ప్లే చేసుకుంటారు. In footer main area you are going to have main content. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని రోస్ కావాలి, ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి డిసైడ్ చేసుకోవాలి. 5 ఎన్ని రోస్ కావాలి, ఎన్ని కాలమ్స్ అంటే ఎన్ని సెల్, ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి, 5 columns 10 columns ఎన్ని డిసైడ్ చేసుకోవాలి. 4 columns అది డిసైడ్ చేయాలి. అది ఎక్కడ డిసైడ్ చేస్తానంటే ఇప్పుడు టేబుల్ ఉంది కదా, మొత్తం ఒకటే కాలంగా తీసుకోండి. ఎంటైర్ టేబుల్ ఇది వస్తాయి కదా, 1 column. దాన్ని యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ఇట్. సే డీటెయిల్స్. ఓకే, ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు అసలు టేబుల్ ఎంత, టేబుల్ విడ్త్ ఎంత 16 centimeters అండ్ టేబుల్ హైట్ ఎంత, టేబుల్ ఓకే 16 centimeters. సో అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సో మొత్తం ఒకటే సెల్ ఎన్ని తీసుకుంది, 16 centimeters తీసుకుంది. దాన్ని యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ఇట్. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ 4 centimeters అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే 2 centimeters. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే 5 centimeters అండ్ దీని తర్వాత ఏంటి సో 4 + 2 6, 6 + 5 ఎంత 11. సో హౌ మెనీ సెంటీమీటర్స్ ఇట్ ఇస్ టోటల్ 5 centimeters. కావాలంటే దీన్ని ఇంకా తగ్గించుకోవచ్చు, 3 centimeters చేసుకోవాలి. Like this way I am going to design this.
So now how many cells I have? 4 cells. Okay, 4 columns I am going to have. First column is of size 3, and second column is of size 2, and third column is of size 5, and fourth column is of 6. Anyway, this is what? This is known as line type. Okay, how your line should look like? How many columns you are going to have in a line? I will decide this in this. దీని ఏమంటాం మనం లైన్ టైప్. సో దీని పేరు మీరు కావాలంటే ఎల్ టైప్ అని ఉంది కదా, దీన్ని మార్చుకొని కావాలి. ఇప్పుడు మీ టేబుల్లో మీకు ఒకటే లైన్ టైప్ సరిపోద్దంటే ఒకటే లైన్ టైప్ వాడుకుంటారు. లేదు నా టేబుల్లో 2-3 లైన్ టైప్స్ కావాలి అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అనదర్ లైన్ టైప్. Okay, in this first one is going to have 10 centimeters, and next one is going to have 6 centimeters, which is used for total calculation. Total display చేయాలి దానికోసం ఇది అనమాట. ఓకే, మీకు ఎన్ని లైన్ టైప్స్ కావాలంటే నేను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ చేసుకుని వాటిలో మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ ఉందో వాడుకుంటాం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ జస్ట్ ఇప్పుడు సెల్స్ ఇక్కడ 5 ఉన్నాయనుకోవద్దు, ఇది స్క్రాల్ చేస్తుంటే ఇంకా ముందుకెళ్తుంటాయి. ఇప్పుడు వీటిలో ఒక సెల్ని తీసేయాలంటే ఏం చేస్తారు? క్లిక్ చేయాలి. సెల్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఓకే వేసుకోండి. చూడండి, ఒక లైన్ టైప్ ఎలా ఉంది? 1 2 3 4. ఇంకో లైన్ టైప్ ఎలా ఉంది? 2 సెల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి బార్డర్స్ ఫ్రేమ్ కావాలి కదా, మీకు లైన్స్ కావాలి, ఫ్రేమ్స్ అది కావాలి కదా. అది కావాలి అంటే జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, సెలెక్ట్ ప్యాటర్న్స్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, డిస్ప్లే అంటే మీకు బార్డర్స్ కూడా కావాలి కదా, బార్డర్ కూడా కావాలి అనుకుంటే డిస్ప్లే ఫ్రేమ్డ్ ప్యాటర్న్స్. మీకు ఇంట్లో ఏ ఆప్షన్ కావాలి? ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ హ్యావ్ దిస్ ఆప్షన్, ఓకే, లైన్స్ మొత్తం టేబుల్ లాగా నీట్గా వస్తుంది. ఫైన్. ఇప్పుడు టేబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంటే టేబుల్ అంటే ఇంటర్నల్ రకంగా లూప్ లాగే. సో ఇది గోయింగ్ టు డేటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అండర్ టేబుల్ బాడీ. దాన్ని ఏం చేయాలి? మనం ప్రింట్ చేయాలంటే 1 by 1 రికార్డ్ ఎక్కడో తెచ్చుకోవాలి కదా. దానికోసం హియర్ యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్డ్ డేటా. ఓకే, ఇంటర్నల్ టేబుల్ పేరు ఏంటి? GT_VBA. ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్? GS_. ఇప్పుడు పర్టికులర్గా మీరు లూప్ రాసినప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనం ఏంటి ఫ్రమ్ కండిషన్ పెడతాం కదా, ఫ్రమ్ 1 to 10 అని అట్లా ఆప్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటే, లేదనుకుంటే ఆ లూప్ కన్నా వేరే కండిషన్ ఇవ్వాలంటే. సో 1 by 1 రికార్డ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద హెడర్ దట్ కంటెంట్ నౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఇన్ టు యువర్ ఫామ్. ఓకే, సో అది కాకుండా మీకు విత్ ఇన్ ఏ లూప్ అండ్ లూప్ ఇన్ జనరల్ ప్రోగ్రామింగ్ యూ హ్యావ్ 1 ఆప్షన్స్. మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? యూ కెన్ యూజ్ at events or control events like at new, at end of అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా. అది కావాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ దిస్ ఆప్షన్స్. సార్ట్ క్రైటీరియా అని మీకు ఆప్షన్ ఉంది. దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ at new, at end of. at new, at end of వాళ్ళు పనిచేస్తారు. సో వాటి గురించి నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీన్ వైల్ ఇప్పుడు ఇది అయిపోయినాక, ఇప్పుడు కనుక మీరు ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి అంటే ఈ లూప్ అయినాక మీకు ఏదైనా టోటల్గా ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి, లూప్ తర్వాత మీకు ఏమైనా వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి రావాలి అనుకోండి, then what I have, I option called calculations. Click at this. What is the operation I want to perform? Total. So which field? Okay. So GS_VBAP -NET. This is the field. What is the target field? GV dot. And time approve after loop. Loop anta ainake kada. Loop అయినాక total values వచ్చాయి మొత్తం టోటల్ నాకు GV టోటల్ కరెక్ట్. నెట్ వాల్యూ మొత్తం అదేనా క్యాలిక్యులేషన్స్. ఐమ్ డూయింగ్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. అయిపోయినాక ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ మనం పాపులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు హెడర్లో జనరల్గా ఏమొస్తాయి? హెడ్డింగ్స్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే 4 హెడ్డింగ్స్ ఉండాలి కదా. అంటే ఇక్కడ నేను రైట్ క్లిక్ చేసి లైన్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ అనగానే మీకు ఒక విచ్ లైన్ టైప్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్? L1. ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ L1. అనగానే L1లో ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి మీకు? ఇప్పుడు ప్లేస్ ద కర్సర్ ఆన్ దిస్ సెల్, రైట్ క్లిక్, క్రియేట్ టెక్స్ట్. వాట్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్? టెక్స్ట్. టెక్స్టే కాదు, మీకు లాజిక్ కావాలంటే లాజిక్ రాసుకోవచ్చు, ఏం కావాలంటే చేయొచ్చు. యూ వాంట్ హ్యావ్ అడ్రస్, యూ కెన్ పుట్ అడ్రస్ ఆల్సో దేర్.
go to general attributes. సో ఇక్కడ మీరు రియల్ టైంలో మాత్రం హార్డ్ కోడ్ టెక్స్ట్ రాయకూడదు. ఏం చేయాలి ఎప్పుడు కూడా టెక్స్ట్ మోడల్స్ కానీ స్టాటిక్ కానీ. ఇక్కడైతే నేను రాసేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి, బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ దట్. ఓకే, సో వాట్ ఐల్ సే ampersand gs underscore vb ap hyphen sorry okay, on this create text. Okay, so what I'll say, item number, come back, create text. Material, submit. Okay, like this. After this, now come to main area. Right click on this, create table line. So here you can select the table line, and what will be the line type? So how many cells you are going to get? 4 cells. Line type one many cells ఉన్నాయి మనకి 4 cells. So right click here, create text. So what was the text here? General attributes, ampersand gs underscore vb ap hyphen okay. Right click on this, create text. gs underscore vb again. Create text. gs underscore vb hyphen nad. gs underscore vb hyphen nad. Okay, then afterwards I click on this, create low logic, sorry, create table line. These are line type in this corner. I would like to have 2 cells. I click on this, create text. Then I would like to have a hard coded text. Okay, so something like P4 or P2.
gv underscore like this I create the like this way everybody in the window I can have the so like this way and design a table and here ఇలా టేబుల్ లాంటిదే మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్రియేట్ ఇక్కడ ఫ్లో లాజిక్లో వీ హ్యావ్ వన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ సో లూప్ వేస్తారు ఇంటర్నల్ టేబుల్ మరి దీనికి నాకు తేడా ఏంటి ఎనీబడి ఆస్క్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లూప్ అండ్ టేబుల్ వాట్ యు సే లూప్ కూడా అలానే ఉంది కదా టేబుల్ లాగా చలాగా చేస్తున్నాం అలానే ఉంది లూప్లో ఉన్నట్టు ఎక్కడ మూవ్ చేయాలి మెన్షన్ చేస్తాం అసలు మెన్షన్ చేస్తాం కదా ఎట్లా టేబుల్స్ ఎలా మూవ్ చేయాలి హెడర్ అవన్నీ మెన్షన్ చేస్తాం ఇస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా లూప్లో ఇస్తున్నాం కదా లూప్లో కూడా జీటీఎన్స్ కూడా వివిఎఫ్ ఇంటూ జిఎస్ఎన్స్ కూడా వివిఎఫ్ రాసుకోవచ్చు కదా నేను ఇక్కడ లోపల అక్కడ కూడా నేను టెక్స్ట్లో పెట్టుకోవచ్చు కదా క్యాలిక్యులేషన్స్ యూనివర్సల్ అంటే ఎందుకు లేదు దాంట్లో ఉన్నాయి కదా క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం కదా టోటల్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం కదా ఎందుకు ఉన్నాయి కదా సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టేబుల్ అంటే why he has given another option called loop టేబుల్ తోనే మనకు పని అయిపోతున్నప్పుడు లూప్ అని ఎందుకు ఆప్షన్ ఇచ్చారు so the answer is like within a loop you can call another loop but within a table you can call another table నీకు హెడెడ్ ఐటమ్ డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే so within a loop you should have what another loop so which is possible only with the help of loop with the help of table you can't do that within a loop you can have a table but within a table you can't have a table ఒక టేబుల్ లోపల ఇంకో టేబుల్ పెట్టలేము కాబట్టి మనకి లూప్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఇచ్చారు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మనం పాపులేట్ చేయాలన్నా డిస్ప్లే చేయాలన్నా ఓకే అదేనా మన దగ్గర మన టేబుల్ వాడటం కుదరదు సో సమ్ ప్లేసెస్ వేర్ యూ యూస్ ఓకే ఇక్కడ మనకి లైక్ లెట్స్ within a table if you observe you have an option called sort criteria we have option called sort criteria so sort criteria అంటే డైరెక్ట్ మనం ఫీల్డ్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం whichever the field gs underscore vbap hyphen vbl will be giving the field name here and here we have two options whether you want to have it ascending order sort events on sort and events on sorts begin events on sort if I select this it's going to behave like at new it's going to behave like a at new అనమాట సో ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎప్పుడైతే సార్ట్ ఈవెంట్ ఆన్ బిగిన్ అనగానే స్టార్టింగ్లో మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ వస్తుంది gs_event on sort ఇదే ఇది కాకుండా ఎండ్ అన్నాను అనుకోండి ఇక్కడ ఇంకొక ఈవెంట్ వస్తుంది ఇది చెక్ చేశాను అనుకోండి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈ మెయిన్ ఏరియా తర్వాత దీని కింద మీరు లాజిక్ రాసుకోవచ్చు లాజిక్ రాసుకోవడం ఇష్టం ఏది కావాలో రాసుకోవాలి టెక్స్ట్ పెట్టుకుంటారా ఏది పెట్టుకుంటారా ఇష్టం అంటే సర్టన్ సేల్స్ అవుట్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు అది ట్రిగర్ అవుతుంది సేల్స్ వేరే కొత్త సేల్స్ అవుట్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు అది ట్రిగర్ అవుతుంది కొత్త సేల్స్ అవుట్ నెంబర్ అట్లా మీరు ఎలా పెట్టుకుంటారు అనేది ఇష్టం అదేనా సాఫ్ట్ క్రైటీరియా సో విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రిగర్డ్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ సో యూ హ్యావ్ టూ ఈవెంట్స్ ఈవెంట్ ఆన్ సార్ట్ బిగిన్ ఈవెంట్ ఆన్ సార్ట్ సో విచ్ వన్ యూ వాంట్ చూస్ యూ కెన్ చూస్ ఇట్ clearly
whichever option you want, you can choose. Fine. Like this way, I can have the videos. Then I can table level design level, then what about it? Fine. Next, after this. Okay. So, like let us say, main area generally in scripts, from one page if you want to directly go to another page. What option you have? Page next page will be important. In Smartforms, in scripts, what option you have? In scripts, you are going to use the control command. New hyphen page. New hyphen page is a control command using which you can go to the another page. Your page forceful page page must execute directly you want to go to another page. Directly you want to go to another page. You want to go to another page. Then what you do? There you want to go to another page. What you are going to do? So I am going to use the control command new hyphen page in SAP. Inter question in Smartforms, how do I provide a page like automatically? How do I go directly there? For that, we have an option called create. Okay, flow logic flow. You have an option called command. You have an option called command. By providing that, I can say go to. Okay, this is the option. ఇక్కడ మనం స్మార్ట్ ఫామ్స్ లో కంట్రోల్ కమాండ్ అనేది ఎక్కడ ప్రతి దానికి మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చేది. We are supposed to use the options. You are ready? What's the point? So I can use this command. This way, I can use this command. The command is certain field match and trigger avali ade anukunte. So here you can have some attributes. Some condition checks pettukochu. Some condition checks pettukochu. A condition match aithe trigger avutundi. Adana command mode. From which page, from current page, whether page will go anukunte, you can use this command. Similarly, you have one more option called అంటే ఇప్పుడు సర్టన్ వాల్యూ ఇస్తున్నారు, అది ట్రూ అయితేనే ముందుకెళ్ళాలి, ఫాల్స్ అయితే వేరే ఎగ్జిక్యూట్ వేరే లాజిక్ రన్ చేయాలనుకోండి. వీ హ్యావ్ వాట్ ఆప్షన్? So in alternative you have two choices, true, false. If it's true, you're going to execute this. False, you're going to execute this. Like this way, okay? True or false. ఇప్పుడు ఈ true or false కింద మీ ఇష్టం, మళ్ళీ మీరు ఏమంటే అది గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. విండో ఉంది అడ్రస్ ఏదో మీ ఇష్టం, కంటెంట్ ఏదో సబ్ ట్రూ అయితే సర్టన్ కంటెంట్, ఫాల్స్ అయితే సర్టన్. వీలైతే ట్రూ అయితే ఒక టేబుల్, ఫాల్స్ అయితే ఇంకో టేబుల్. ఓకే, మీ ఇష్టం అదేనా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే ఫైన్. సో now ila ante till now we have completed all the options available in Smartforms. Windows we saw, graphics we saw, address we saw, text we saw, table, template, flow logic. Flow logic you have four options. What are they? Alternative, loop, flow logic, command. Then we kaakunda last option is something called folder. అంటే సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఏ విండో, జనరల్లీ స్క్రిప్ట్స్లో యూ హ్యావ్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్. లెట్ అస్ సే మీరు కంటెంట్ రాస్తున్నారు, ఆ కంటెంట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియెంట్ ఇన్ దిస్ పేజ్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ అనదర్ పేజ్, ద కంటెంట్ దానికి రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఏమో నెక్స్ట్ పేజ్ వస్తుంది. కానీ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక రిలేటెడ్ కంటెంట్ అంతా కూడా వీలైనంత వరకు ఒకటే పేజ్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరైనా ఆలోచించండి, ఆక్వర్డ్గా ఉంది, మీరు పారాగ్రాఫ్ రాస్తున్నారు, ఒక 10 లైన్ పారాగ్రాఫ్ రాస్తుంది, అందులో 5 లైన్స్ ఒక పేజ్లో రాదు, 5 లైన్స్ ఇంకో పేజ్లో రాదు. ఇదైతే ఆ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం ఒకటే పేజ్లో ఉంటాడు, మిగతా కంటెంట్. సో లేదంటే పేజ్ మొత్తం పారాగ్రాఫ్ కంటెంట్ అంతా ఒకటే పేజ్ ఉండేదా చూసుకోవాలి, మధ్యలో పేజ్ బ్రేక్ ఉండకూడదు పారాగ్రాఫ్ రాసేది. సో కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా అక్కడ అవుతూ ఉంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి. ఏదైనా ఒక కంటెంట్ ఉంది, ఆ కంటెంట్ మీరు అంతా ఒకటే పేజ్లో రావాలని అనుకుంటే కనుక దేని ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఏ కంట్రోల్ కమాండ్ ప్రొటెక్ట్. There you are going to use the control command protect.
ప్లస్ 20% స్క్రీన్ డేటా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అట్లా ఒకటి చూడాలి. లేదు చెప్తాను ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ అనే అంటాం. ఓకే ఇప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది, నాకు 5 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ 5 లైన్స్ని వీలైతే ఒకటే పేజ్లో అకామిడేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అది కుదరని పక్షంలో ఆ 2 లైన్ని మిగతా 3 లైన్ తీసుకొచ్చి ఒకటే పేజ్ పెట్టాలి. ఇక్కడ పట్టకపోతే తీసుకొచ్చి అది ఇంకో పేజ్ నెక్స్ట్ పేజ్ అంతేగాని సెట్ ఆఫ్ కంటెంట్ మొత్తం ఒకటే దగ్గర వస్తుంది. కంటెంట్ మొత్తాన్ని ఒక దగ్గర వచ్చింది. ఆ కంటెంట్ మొత్తాన్ని ఒకటే దగ్గర వచ్చింది. అలా కావాలంటే వాట్ యువర్ యూస్ కంట్రోల్ కమాండ్ ప్రొటెక్ట్ అండ్ సో ఇన్ Smartforms if you want similar kind of functionality what you are going to use and ఎవరైనా అడిగితే for that you are going to use folder. In Smartforms similar kind of functionality మీరు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద్వారా మీరు ఏదైతే చేయగలుగుతున్నారో అది అలాంటి ఫంక్షనాలిటీ మీకు Smartformలో కావాలి అంటే ఫర్ దట్ వాట్ యూ యూజ్ ఎ ఫోల్డర్ ఆప్షన్. సో ఫోల్డర్ కింద మీరు ఏదైతే కంటెంట్ పెడతారో దట్ కంటెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. ఓకే దట్ కంటెంట్ విల్ బి ఆల్వేస్ ట్రై టు మెయింటైన్ ఆన్ సింగిల్ పేజ్. కాకపోతే దాని వేరే పేజ్ పట్టకపోతే మొత్తం కంటెంట్ ఇంకో పేజ్ పెట్టడం అదే ద పర్పస్ ఆఫ్ clearly. So this is all about how we created Smartform. This is how we created Smartform. Clearly, this is how we created Smartform. Ready? So now let us see. Every folder in the you can set any content. You can set any content. So that content is will always try to accommodate on a single page. Okay, so now save it. Just activate it. Once after creating a Smartform and activating it is going to generate a function module. So now for this Smartform, so you have lot of warnings, errors, lot of errors is unknown. GS underscore UAP is unknown. సేవ్ చేశాను కదా, సేవ్ అవ్వలేదండి. సేవ్ చేశాను కదా జిఎస్ అండర్స్కోర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి జీబీ అండర్స్కోర్ డాట్ టైప్ ఎన్ఈటీ అండర్స్కోర్ జీబీ అండర్స్కోర్ డబ్ల్యూఏ quantity fields. Field name is GS underscore GBIP hyphen. What is the reference field here? GB underscore W. What is the type here? GB underscore top. GB underscore W. Type currency.
VBA correct ended Windows table 1. There was no component called JSON square VBA. Structure inactive on the code. No problem with the form, only the structure is inactive. The sort criteria direct one field name is self VBA and self. So giving entire structure name hyphen field name is self. We direct table name table of field name is self. VBA and self. So now the entire structure name hyphen field name is self. Clearly, now I'm going to activate the form. So once after creating this form, next step is we need to create a driver program. The next step is creating a driver. Hello. So now here, okay, so the program name is sorry, already my form को program has been so I'll do one thing, I'll copy this. So
you're going to copy this program. అంటే లాజిక్ అంతా సేమ్, డేటాబేస్ నుంచి డేటా ఫెచ్చింగ్ అదంతా కామన్. ఫెచ్ చేసుకున్న డేటాని మనం హౌ టు డి పాపులేట్ ఇంటూ ద ఫామ్. ఫెచ్ చేసుకున్న డేటాని మనం ఫామ్ మీదకి ఎలా పాపులేట్ చేస్తామని చూసుకుంటాం. డేటాబేస్ నుంచి మనం డేటా ఫెచ్ చేసుకున్నాం, దానికి నేను ఏం చేయాలి, ఫామ్ మీద పాస్ చేయాలి. సో అది ఎలా అంటే కమింగ్ టు చేంజ్ మోడ్, remove all this open form ఇవన్నీ మనం అక్కర్లేదు. Instead of this, here I will say something like pattern. So whenever I create a function module, whenever I create a smart form, it is going to generate a function module for me. So you have to go to call this function module. So you have to call this function module here. Smart form create is function module generate a function module just the exporting parameter uncomment చేసుకోండి. Here you are going to have parameters called gs underscore vbak, gs underscore vbak, gv underscore ఇవి మీకు పాస్ చేసిన పారామీటర్స్. సో నౌ వాట్ యూ డూ ఈస్ gs underscore kna1 hyphen adr, okay, gs underscore tvk1 అలానే gs underscore kna1 hyphen adr, అలానే ఇక్కడ gs gt underscore గ్రీన్ పైన gs అండర్స్కోర్ డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ మనకు పాస్ చేసుకున్నాను. అవి ఏం చేస్తే మనం పాపులేట్ వాల్యూస్ తీసుకొస్తారు కదా తెలుస్తాం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇది చేసినాక ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ అన్కమెంట్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్, కాకుండా మీకు ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే అన్కమెంట్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్. లైక్ దిస్ వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ద స్మార్ట్ ఫామ్. whenever I create a smart form, it's going to generate a function module. ఆ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇట్. Save it. Everybody clear? Need also clear? So, but here I have a problem. ఎందుకంటే the function model name is a system generated name. సో అక్కడ మన నేమింగ్ అంటే సిస్టమ్కి ఆ నెంబర్ మారుతుంది. ఇప్పుడు 199 అది వచ్చింది కదా, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హలో 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 అవుతుంది కాల్ చేస్తాను, నేను చేస్తున్నాను 10 minutes చేస్తాను. So is it right? Fine. So like this way, కానీ ఈ ఫంక్షన్ వాళ్ళ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ సిస్టమ్ జనరేటింగ్ నేమ్. ఇది అక్కడ నెంబర్ రేట్ బట్టి దాన్ని బట్టి మనకి నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్ ఫామ్ నేను డెవలప్ చేసి క్వాలిటీకి మూవ్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ వాళ్ళ నేమ్ ఇదే ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు. దట్ నేమ్ మైట్ బి వేరీ. అంటే ఫంక్షన్ వాళ్ళ ఇంటర్ఫేస్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇవన్నీ కామన్, మారేది ఏంటి నేమ్. ఆ నేమ్ మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే డైనమిక్గా క్యాప్చర్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు ఆ నేమ్ మనం డైనమిక్గా క్యాప్చర్ చేయగలగాలి అంటే సో ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ సో in SAP we have one more function module to capture the smart form. స్మార్ట్ ఫామ్లో జనరేట్ అయ్యే ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ నేమ్ని మనం డైనమిక్గా క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఏ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కాల్డ్ SSF అండర్స్కోర్ ఫంక్షన్ అండర్స్కోర్ మాడ్యూల్ అండర్స్కోర్ SSF అండర్స్కోర్ ఫంక్షన్ అండర్స్కోర్ మాడ్యూల్ అండర్స్కోర్ SSF అండర్స్కోర్ ఫంక్షన్ అండర్స్కోర్ మాడ్యూల్ అండర్స్కోర్. ఫామ్ నేమ్, ఇక్కడ ఫామ్ నేమ్ ఏం వేస్తాను, నా స్మార్ట్ ఫామ్ పేరేంటి, ఓకే జెడ్ ఫామ్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ మై స్మార్ట్ ఫామ్, జెడ్ టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఫామ్ 0, జెడ్ టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఫామ్ 0. ఈ ఫామ్ నేమ్ నేను పాస్ చేస్తాను ఈ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్కి. SSF అండర్స్కోర్ ఫంక్షన్ అండర్స్కోర్ మాడ్యూల్ అండర్స్కోర్ నేమ్ అనే ఫంక్షన్ మాడ్యూల్కి I will pass my form name. Basing on that form name, it is going to generate a function module name for me.
generate and comment your exceptions. Now I have to generate a function module name. I'll generate a function module name. I'm going to collect into a variable called gv name. ఇప్పుడు ఈ జీవీ నేమ్ ఏ టైప్ ఉండాలి? ఈ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్లో ఎఫ్ఎం అండర్స్కోర్ నేమ్ ఏదే టైప్ ఉందో జీవీ అండర్స్కోర్ నేమ్ అదే టైప్ ఉండాలి. మరి ఎఫ్ఎం అండర్స్కోర్ నేమ్ ఏ టైప్ ఉందో మనకు తెలియదు కదా. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. Okay, so here say something like fm name type ante rs38l rs38l. This one. Is it clear? So now what I'm going to say is data gv underscore name type. Okay. Okay. Once after giving this, oh sorry, just not okay. Now you remove this function module name. The function module name is gv underscore. Activate it. Here I say 4970 and I say F8. So then, what will listen now? Okay, our function module name అనేది మనకి డైనమిక్ కావాలి కాబట్టి I am using SSF underscore function underscore module underscore name. So where I can capture the actual function module. వాటితో పాటు ఒక లేఅవుట్ కూడా ఇస్తారు ఎట్లా ఉండాలి అని చెప్పి. అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలి సార్ రియల్ టైంలో క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్లోనే యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయమంటారా అలాగే ఇస్తాడా స్పెసిఫిక్గా మన అవసరం బట్టి మన సిచ్యువేషన్ బట్టి మనకు ఒక చాయిస్ ఉంటుంది. సో లేదంటే క్లయింట్ ఏం చెప్తే సో టైప్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. So there was a type conflict was there when calling the function module. So what is the problem? We have to check it. The function module call చేసేటప్పుడు ఇక్కడ టైప్స్ మ్యాచ్ కావట్లేదు అంటే చూడండి ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు జీటీ వివిఐపి అని ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే డేటా డిక్షనరీకి వెళ్ళి like let us say okay data types zt we completed Smartforms. So tomorrow we will discuss some real-time scenarios. These are pending from scripts and Smartforms. This is Smartforms lo pending topics, Indian topics. All the things will cover all the real-time topics. April end of the 3 days we will have classes on the evening, 6:30 to April end of the 3 days. Okay. Which is of type ZSVPL. So ZSVPL any fields are 6 fields ఉన్నాయి. రెండు టైప్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. మీరేమో 4 ఫీల్డ్స్తో స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ZSVPAకి
here it is having 3 fields. మనం 3 fields. Okay, ఇది ప్రాబ్లం లేదు. అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే this is the problem. టీఎస్ విబిఏపి అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఇక్కడ వాట్ ఐ సే GT underscore VBAP type ZT VBAP, and here you can say so if you write correct that one. సో స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ కానీ స్క్రిప్ట్స్ కానీ మీకు స్టాండర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాం, వీ నీడ్ టు డూ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఎక్కడ చేస్తాం, నేస్ ట్రాన్సాక్షన్. SDN ML model, we do those configurations in each transaction, నేస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద డివైస్ నేమ్ LP0. ఈ పాపప్ పేజ్ మీకు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అవన్నీ కూడా వీళ్ళు డిస్కస్ చేద్దాం. వర్క్లో డిస్కస్ ఆఫీస్. సో జస్ట్ ఏ ప్రింట్ ప్రివ్యూ. How do we debug a smartphones and all those things we discussed about. So this is the okay. This is the logo. When you order వచ్చినాయి perfect. ఏంటంటే మనం బార్కోడ్ ఇచ్చాము కదా, సో బార్కోడ్. సో ఐటమ్స్ రాలేదండి. సో డేటా మనం పంపించిన పక్కన పంపించాము. డేటా రాలేదు. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. 4970 ఐటమ్ డీటెయిల్స్ ఎందుకు రాలేదు? So ఇక్కడ కూడా మీకు ఇలా అవుట్లైన్స్ కావాలి చేయొచ్చు. టెంప్లెట్ ఉంది, టెంప్లెట్ కూడా ఫ్రేమ్ అంటే ఆ ఫ్రేమ్లో మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ డిజైన్ స్టార్ట్. స్మార్ట్ ఫోన్లో వేరియస్ ఆప్షన్స్ చూసాను కదా, మీకు తెలియకుండా ఆప్షన్ ఎక్కడ ఏది వాడాలి, ఏ టైంకి ఏది వాడాలని క్లియర్. ఓకే, క్లియర్. So like this we will design a smart forms. Tomorrow we will discuss about real time points, some more real time points. Smart form concepts with that we end up. So from Tuesday onwards we start with BDCs. The protect and control command ఉంది. Protect and so అలాంటి ఫంక్షనాలిటీ మీకు కావాలంటే you can do it with that one folder option. Protect and protect ఫంక్షనాలిటీ మీకు కావాలంటే you can use that folder option. Okay. So we can, so that's all. Hello.